야 참말로 테스트래 아니 저 챕터 모션 뒤에 뒷바로라 챕터 숨 챕터 시 차서 케미스트리 챕터 시 차래 챕터 숨 바이오래 바이오디 근데 이슬람나 디스칼라 카부 차제 제제라다 저 주저라나 뒤에 제시 인데 파워 컨트리뷰션은 플레인 도체고 저희가 갖고 차 어디 인자다 저 피직스 되더라 physics ki chapter 8 rana chapter dinana lokte ki thabatsi drona series drona ane motion di chapter 8 in physics ki chapter thambut chago ta motion rana khante na in daily life we find many objects are in motion like birds flying chuna na phi dekyo jura or the objects la di chudi physics to ne living ta non living nicha kagi na chure objects na chure so chu phir dekyo flying na phir dekyo di and object di motion na ra tene fish swimming da du na nya achuna na group dekyo jura ya chuna na group dekyo di nya de khachare objects che and chuna group dekyo di ani motion fish di motion na yores ra tina shi ta cars moving on the road the car chick motor chick and naga kana do de na car dikha chare objects chare and car di do dekyo di and kare object di in motion car di motion na yures ta pena nga dene ta slide change ho dene nga dene pha do kana khachare ani motion nga indes dona dene pa ta kya na off cha sa indes do kana ha kare object chare nga the draw dekyo dikha chare ngai object di motion na yo okay ta de motion la these ra da ni example take it this the simple sa to ko sta ha motion di anjo ki direct hone understand chare indirect hone understand chare pena ta anjo la namgyu tyukin to khare sunrise sunset and is four seasons dinjo khades yongores ra ti khades yongores la di ani ganjo solar system na solar system na mala earth di sun na kora gyane yongores la ta ine ganjo thongumi da ganjo earth na dia ra ine earth kora gya thongumi da village in da so di la du kala indirect hone ani khare chala dinjo motion na la yugyo so go yongor and then ta di indu kala indirect thone ganjo motion chala object di motion na yo ta direct and thongyo de motion so motions are complex level can say this as a straight line motion or circular motion or object di down manda part down manda do any motion perception this loga chadu so those motions are complex level can say this then you think some are moving in a straight line like when athletics so latan and athletics sevora so this is gala chinda chora chitu gala 100 meter race la du manjo ta latan na barta thangla du 100 meter race la du ani initial point ne starting point ne ani 100 meter end chisa ba du da to di kachare straight line motions and then I think yeah circular path la du gala pena 200 meter race yora 200 meter di anjo thangna kora chikela so di kare circular path namola ani athletes din so kora gilda so athletes din so khachare 100 meter lenge ta 200 meter lenge ni ja objects chare ne objects ni di ani naga dosa loga duda so di jodi gala motion die loga chawa motion straight line motion ta circular motions la then some may rotate like the earth rotating around the sun and a few others may vibrate like a musical drum this some motion the object in some the earth di so axis kale ani kora gya kora rotation ani ya so axis la kora gegi la ani nimale kora gya kora revolution so dinju e ani khare earth di object chare and di kare ko move chile kabla ani manjo object di in motion yo tin ashin ke ta manjo musical instrument bang kuch to kora when I yangji ne de drum in de ra and din ashin ke yang guitar in de dinjo string dinjo to kora dinjo string ta dinjo move chitu kala ko chaji ore vibrate chires ta di things about the chapter sound na singir so in a musical instrument ki string ta dinjo drum ki ani kare pakpa chora dinjo move chibo dinjo some object wa dinjo an object dinjo in motion race next ta motion di kone ta things abo ko chedo a topic are describing motion
Bena ta azo motion di go chuye la think complex re le da complex motion the complex race kacheni for object di move chita dama da pa dama da duwe za azo simple chile na ane ya motion di go chuye chidu ra simple go chuye chidu ane khandes do bena location of an object can be described by specifying a reference point chala ji de yores ra chala di de yore an dine ane khare khandes move chido khande re do or di ha goya chidu la so injim dikhare kore reference point pena for example upper TCV school is 1 kilometer away from the Dal Lake la dugala ani upper TCV khaya re snana upper TCV lapta di ani dating doctor di khawai re lana sra Dal Lake ne kilometer chik dona ani upper TCV yorta ro tama ju di value samma inde munele amade approximately concept di gochu ejudo so the Dal Lake ne kilometer chik dona ani upper TCV di re snana ta so upper TCV di khar re do la ta do upper TCV da object se worta so we have specified the position of the upper TCV school with respect to the Dal Lake the upper TCV khar do la na so che ju do upper TCV di Dal Lake ne kilometer chik do na ne upper TCV li res na ani na so le so di la du gala reference point injin chu ko res ta refer chi se dikhare Dal Lake cha and Dal Lake dene ani na kilometer chik dona and upper TCV res so Dal Lake becomes a reference point or Ming Shemba reference point Ming Shemba kare origin mane to locate an object ite da kare upper TCV school dicha upper TCV school dadin lapta di khawa do lana inji mije macho da kare kore reference point di china ani kare location ya a gode dene ani motion dona duje hojur dene de draw so spena ta upper TCV ne Dal Lake dona khaju dore 1 kilometer ya Dal Lake ne upper TCV dona khaju dore 1 kilometer lai jora or dinte ki and motion understand here concept understand here la injim ji reference point ji yona ani ya res the next is what is relative ta tanda so reference point le to reference point devashta da relative la the relations dewa or the to ne ani motion di ya go chu for example statement 1 namki on to dewa la relative la the relation ne chungyo ta ani ngajo ta mida mid dewa ta khade ne ngajo ta no the living things to ja ngajo la dewa dunso mena ngajo chi ne thu minda so di la the relation la ta pena ngajo sentence chik so na pena di na mo le dewa pena statement 1 la this green board is gaseous la na da chik dunso la words dunso par la dewa de pena this green board is a gaseous the main keywords green board the gaseous par dewa de link to a relation to a nana bindwa chik the sentence the das tema sa ta dewa make to cha sa relation make it the statement 2 this green board is rectangular ta dila tu gala and the link cha dewa relation green board ta and rectangular parula dewa green board di shape hadesh do na rectangular doors ta di and kacha so meaningful cha so dila tu na ajo khari chama de motion chama chido injim ji link dewa relative kasa motion the relative res na what the goes to ani reference point je boda so dila ta handa kacha re green board the rectangular parula link dewa char kam dena green board the gaseous la link makers char so what is relative la na dena so motion na na dide to chwa go te reference point ta ma so ta chala di move chidu kala position chala di position ta chala di observe chidu kala ani dewach kores na so green board the rectangular parula dewa the next relative positions ta relative position la du tengi anso Dal Lake daman ani kana upper TCV parula le to upper TCV de the object is the object ki position she the position ti khare la le do tana anso di Dal Lake la so relative position or the nashin ki ta ani example shemach when two persons are moving in an opposite direction on the road with respect to this the position of the tree road with respect to this the tree if two persons are moving in the opposite direction on the road with respect to the tree the position of the tree is relative to the position of the tree is relative to the observer the mini tohor dara okay
OK， 这行动就的，啊，这行动是这。啊，这呢，mini deep， 这呢怕多的，啊，这你先把这 A B 那么这些是 B 处用过，啊，那 relative position 来就个啦 ，object D 3 D， 好 locate 起多，我的。Object की position ता अंतांगे जो observer दिला ले रेस ता मिदी ने स्टूडियो वाला मिदी ने स्टूडियो ता मिदी गाय ना इधर से ना शिंगडोंग दिदी चो दे चो ना ना दी चो ना आ गाय ने स्टूडियो वाला रोड का शिंगडोंग की सुना इधर स्टूडियो वाला ये लेफ्ट साइड का दुआस ले observer दी शिंगडोंग दिस आ डोंगे ए दी ना मी ए दी ना ये की लेफ्ट साइड का दुआस शिंगडोंग दी लेफ्ट साइड का दुआस so the observer की लेफ्ट साइड का खुद शिंगडोंग दी खावा लोके चिंगे position शिंगडोंग दे ऑब्जेक्ट चला ता पाने B object ni shamba chiong borda ni shamba de this opposite chone ma a chola du ya na ani shingdong de kawa locate chi do position kawa shingdong de object chala di kawa do na na mi B pha do kora B de any right side la dos ta di la du kala object de ta kawa ya left side le right la yo la na object de position ta object de position ta sa jora ta nge observer de la le res so the ani khare object the relative positions lik changing choda dene tana for left side la yore midi to bala tangi di dene tona khare ko chingdong di right side la so that is called as a relative position so position of the tree the khande se to nana ta jo so complex in me kyunse Okay, the example shemba ji tiran ji example shemba ji आज तेरा चुश Okay, example ni wadi if I place this highlighter on this cube, the cube ra, and cube dikala nge highlighter shana object dikhawa do lana object highlighter dikhawa do lana cube ki gangla dos legra gangla dos ta dila dikala tena anzo object khare ga shiwo re highlighter dikhawa do lana cube di dikhawa do lana gangla dos legra ta kesi anzo cube di wala box chikshana box chikshana ani box di khawa do lana ra box di khawa do lana cube di wall dos later so injim ji link ko da device ko da so box di khawa do lana koran chi mo ndi de ne kora ko de locate chi ndi mi da object di koran chi lang keran chi ki object single chi ani locate chi da position di she thung da injim ji reference point injim ji object shemba chi la relate chi ne koi position se tu da so di la the box di khawa do lana and cube di wala dos ra relative position the next din ashin gi ani highlighted di khawa do lana and cube di gangla dos that is called as a relative position of the ani highlighted kach okay next the only so yapochin gochuna na zo motion ba jela hoya chu pena let us consider the 2 points on the earth surface A and B and A at day side and B at night side pena nganzo ta jamling dina la ani lumba manguchi tanda kare day time re and lumba manguchi kare night time dress di khandis lana inji mi je kare nganzo tanda relative position object chik relate china mato ani pochu ta ta pena nganzo earth jara earth ani the axis chip okay point chip locate point A chaza point B the point tang ajo injim chi relative chip do asra relative jana ani object the position ha bores the point earth surface ka na point A the B de la denge di mi di kare
daytime ningu chorkorda and then point B la dengi chora B chora digi are night time. Okay, night chokor. So di la tu kala ta also location di object di location di kare reference di ko reference point and di khachara point relative position che la object di relative position che la also injim di kare ani relative object sheba di reference point di ko so di dot the point B di khachara object this earth surface la yedu galas object B di and kare field chore na day she kagi day re kagi chod night re and also deshe gyatu mara pora individual meeting object chik consider china next object this midi ta physics on object chara di night chola yores kawala ta ni she ture lanas ra ani point A lata ne point A earth surface ki point A lata ne ko khare night time la yores. So that is these are the examples of relative positions. Okay. Next, the relative. What is relative? What is relative positions? Then I think motion is relative. Motion the motion the complex here. The motion the motion the object moves. Bird is flying. Bird is flying. Object shamba chigla wing. They is relative. So the context says. Then example. Example le imagine that all the class 9 students are seated in a bus and going for a party. Then all your teachers are standing on the roadside. That the page that number thing door that. That pena jita boy pu samma bus na ne bus start chen door that gain samma chilo that see of chene sheba chila door kasa vehicle sheba china door za pu du samma bus na lu ane bus the start chen door that gain samma langa suna there. That the dedu kala ta motion there that motion the relative rest linear rest contest object sheba chikla refer chene ani kare motion the deshe and the studio kala jida goa dinjo bus na studio kala ampu dinjo ki chulo ge gela dinjo ane langa sula dedu kala kare thongko rela na gela dinjo e move chigyo anjo namgi bus na studio kala bus seat kala dedu kala bus tene ya dugu na ane langa sula shingdo egyo dinjo ma studio chokdo so dila de look to dina de ta de motion ra motion de ine indirect oni so dila de gala anjo perception lenda jara reference pu nanglo bus na denge din so this de bus to gala gela de nanga sula denge din so samma move chigyo thongorte pu din so ki ta dina shi ya pu din so bus na de gala bus na denge pu din so jida go pu din so cross na bi ke je shi anjo samma khare do move chigore la na ajo samma rest kana ra geye dinjo ke namlo pu bus na yenge dinjo ta du gala pu da bus nija kare motion so object ki position ta observer la relative that is relative ni injim jiling ni bu da geye dinjo ke namlo ta du gala pu da bus nija move chiwa ta go thongor langa sunne ine nanglo na pu gras discuss chito ngajo ka position khar do la to ngajo object din so ane ngajo khare rest kana reshas khare move chido bus move chidos so all the relation ka tikche then so the bus and the students are in motion according to teachers but when you see each other each of you are at rest ka tu kana move chi mewa ta chulo ne tangi dinjo ki era loktu da bus nicha move chiwa thongore ina nanglo nanggi loktu dinjo ta tu gala rest imba bus chigo move chiwa so dila tu motion khari re ta khari concept demba khari re khari so move chigo re pu da bus nicha move chigo re yana bus chigo move chigo re yana chulo la ge degyo dinjo move chigo re contest race okay but you will observe that teachers and trees at the roadside are moving in opposite direction. The number of to think into thinkishi wanashi, and it lamba sula thinking into the smart to a bus the move chiga kabla, here's the sagi bus the move chiga kabla. And it number sula shindo, you get into the opposite side journey, so that is motion is relative.
tangye da pena gela di jo langa sula de object ra object di an tangye de sure nanglo lung tu dura the observer the position of the object la pawe and motion describe chida in this race motion concept lenda yeah the next motion along a straight line ta dengi motion complex pe example mangule sa jo pena 100 meter race athletics kabla ani 100 meter race lindu kana ani race di yana athletes di 100 meter lindu kare langa dosa di straight insa and straight line motions chasa ani kashe ani kare pena 200 meter lingi di kanjenya ti gajibu ji ani to kaza sub junior boys chi 200 meter lingu yana ani kare ma athletes kana the 200 meter athletics kabla la orta ya 200 meter namki normal chana straight address ira na so athletics kabla ani 200 meter la na korachi kya ora thang so korachi ge de kare circular path chasa so di kala ta henda ma so kar changa de straight line motion la du object di langa drosa chira path di khatu ingyo chila to kala ani motion di khande dos re to odi changa ra okay so moving on a straight line the object starts its journey from O which is treated as its reference point because thinking is a motion the complex space the motion the both to and reference point origin to goddess the motion the relative as object shemba ji refer chi do okay what the lata ne ani chala shemba di move chi yo an je she kya so reference point o je then let A B C represents the motion of the object at a different instance the object if o ne move chi gorda o ne C la doors the distance the kilometer na the kilometer patse ka jo pai do nga pai do C la doors di la o ne C ba 20 kilometer dosa di jala ani di jala A B C chaza okay at first tampo C la dosa C ne B la dosa B ne kawale so A la so object tampo C la draw 20 kilometer cover che dene B la draw and dene B ne A la draw then it moves dosa jena and ya paraja drote paraja 40 kilometer then it moves back along the same path and reaches C paraja to do over the driver da dene B la draw B ne C la draw and they put this the total path length okay total path length covered by the object is OA and AC that is 45 kilometer plus 25 kilometers that you kala ani 70 kilometers that doctor switch example lena or the concept the kechi por pachane ichela ani motion that you term ni gochura okay ane gochu so object di o ne gochu sa o ne gochu sa object move chiana and then parse nga phai do to parse to 70 la de so and also approximately more than so gap into she scale down some 10 15 say 20 25 30 35 40 45 50 55 so the tangbo gajola so C C di 20 ba do do again okay the o ne cover do re C la do ra C o ni C la do that is sama kilometer na do that unit expressed in kilometers C la do so C la do so C ne B che and thama dikha cha sa 45 B A okay so di la du kana object di and dene card dore object o di o position ne ta in bi de bachash ra okay ashi bachash o ne C la do du kana ka cha so 20 kilometers ra
OC is 20 kilometers. Chaza. Then C ne B letters. Nga parke to nga. So dine dipa to kazu chare chu nga chu. C B padula 10 kilometers chaza. Then B ne A padutors. Nga chu chonga. B ne A 15 kilometers chaza. Okay. Ta di chela hachire la so object di chu lore. Dipa to. Reverse form na. Yeah. Object di reverse form dipa to. O ne C ne B ne A ne B ne C padutors. Na chu ranja reverse form na tu kala A ne B A ne B la ajo inde chonga 15 kilometers. Then B ne C padul ajo le 10. Na di chazan domna churida chu sum shi ma tu binju. Okay, 70 kilometers. So object di let us stop and let's let you kala 70 kilometers lesa. Ta di khacha re distance covered, that is total distance covered. Total distance covered the 70 kilometer charge object di term chikle sa. Ta next term ajo khare devale la na object di o la denge o position la imba. Ta thama last end and it's stop chisa de kar do C de da C o ne C ba do khajur do 20 de da O to C is 20 kilometer. Ta di khacha re shortest distance left object di displace here object last position displace la or initial position dene final position kha desos. Initial position che di kare final position pena 100 meter athletics to 100 meter to gala starting point PDI it starts lane di clap chutu gala dura pudi hamje shi put to gala hamje shi put to gala ta last la end okay sam shasa de lira hamje shi put. So go to sa de la object di move chisa go to sa chura what di desa chura position de la initial position de initial na go to sa la bara initial position ta end chisa chura de la khale de final position and then thama de 100 meter ne de jogora ta ge ni ju khachi to timer de ju timing ding to distance ne have about 100 meter and timing ding to time stopper lane so stopwatch ne and stop chine timing ding to so dil at the end point ra final position cha din ashin gi thena object the displace here the 100 meter lane kamse ki pu shi di so candidate shi di displace they gi de do ta tene ma such a pure displace la de end point so that is displaced or displacement and the khachare shortest distance ta and the distance cover da kare displacement chikbar so then again displacement dishi ke sir example le la okay ta tene and the object the opposition ne C ne B ne A ne B ne C to sa the total distance cover 70 km cha sa ta object the thama position khawa de rahe is thinking that starter 100 meter race to do gala and 100 meter race to do gala initial position ne at mage dosa patya sa the displace here their position thama final position khawa rahe la the object the this kora gaza gas ma dokora gaza ke de le so the khachare shortest distance on the la khale displacement. So displacement khachare lana 20 km. Displacement is called as a shortest distance covered by the object. So, but dela anda manchu khardo
distance covered दिया खा जो रे वो तो सा नहीं 0 ला 0 meter 100 meter 90 0 meter 100 cover distance cover चुटी खा जो रे 100 meter distance दी हाँ distance खा जो चासा 100 meter चासा ता displacement है चिपर and जेला उसे दे ता जेला displacement चिपर अब काजा kamje shi bu de de ra ta last thama de ra so di de tu bala distance cover chigyo di ta and displacement chipar position de change in de so that is displacement hazare 100 meter distance ta displacement ki SI unit meter so and that 100 meter chipar de sa pela ta thama kare che khasa object position chi du thama initial the final cover do the displacement so calculation do what go ikin se ho this so dina concept ni ke chim bor distance ta displacement padu la khewa okay the and the example di to what so distance and so calculation thingi by example 70 km displacement ka so cha so 20 km unit chi le ne dore chuma le ne dor total distance covered by the object is 70 km thingi dina hala powerpoint na example le ku she what a position object the o ne and c b a and ya suran cha a ne b ne c to 70 km is now it is a scalar quantity la that is pe nyangar physics so scalar quantity la to kala distance ka object di ta ma to motion show kar da motion ko nyok pe la sa reference point ko res tina shi motion the relative res la to ta object the move chitu kala sra direction to ma ta na 100 meter athletics ka 100 meter le tu 100 meter go to sa thang one e go to le ka ne ko cho she mo ma cho direction east chola dore west chola dore ya north chola dore na kare south chola dore ani ya na north east dore in direction che tu mi da tengi me di kala quantity chi ku te mo te na 100 meter le tu kala 100 meter na ani kare distance ki magnitude ra distance ki value chi push tu do so di la tu kala distance as a physical quantity the scalar quantity res distance the physical quantities physical lana da physics to ne ani mangyu ji she ora distance with the distance ka jo cover chi res ra pena marathon de du and sub junior boys da so sama distance lo da so ma jo meter na express ne re tha dang bu shi bu na kilometer na express chi ra so di indu kala magnitude chi push tu da direction cho tu bu da all ne do all the kare scalar quantity res la so physical quantity din jo scalar da yewa shemba chele che ro di vector quantity jaldi ra next okay da displacement da na example ni le so din avane shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as a displacement la na pena na ga de lang yo da nga de lang yo di an nga ma gela shemba chele na ma chi re displace chis rather ye position di ani kare gela shemba chi le di displacement to ta nga and the cause LCD slide chi la de da nga object da nga de ne de ba do so de to de nga kare initial ye nga object da initial position di ta nga de ne pha do mo chi de kala and de position di ne ka cha re final position cha so di la de kala initial the final position to do shortest ta anda dine diba 1 meter ma to bena distance ta displacement value chi bachar okay thank you example dina na also displacement di 20 km ba chini object di o ne c ba to la 20 km ma to do now displacement is a vector quantity la to kala magnitude plus direction la to kala object di dine diba to dores ini chotyo korcho east la dore west la dore and south la dore legra so magnitude plus direction yena and physical quantity dinjola vector quantity la res so displacement dikhare vector quantity res ines distance the displacement nija time quantity time the physical quantity chicks time to la jora o de la ra le res pena 100 meter to ne dengi she 100 meter race to the athletics kala
ko distance e ka chu ta ine ma ge la ge la tu time sha da ge stopwatch chu ne time e ane ka re control chi da so de la tu ju la tempo res distance di je la and dependent res ta distance ko ju la and distance cover chi du ka ina shin ge displacement de chi ko chi kya time dependent res region okay ta displacement di apo bochue chidura drawing displacement as a vector drawing anuti ta mata displacement lana khande do stress bochue displacement the vector quantity in the kimse khande stress vector quantity la to displacement dengi ajo example the slide na le kedi value baju le so 20 km le sa magnitude shi da nya bola direction ke mo res ra so that is a vector quantity. Example, consider a student 5 km from a point P towards point Q at rest, Q at east, and then move 6 kilometers towards R due north. So the total student is equal to 11 kilometers. Okay, and this example is in it. Yeah. Distance value can never be 0 or negative the concept ni the distance that displacement motion physical quantity ni the distance the khadu ne value ani 0 che link mares 0 yana negative che link mares minus 10 km minus 20 km yana minus 10 meter do the negative che link mares 0 che link mares na ani di mane ginje anda ma jo she je and dine thana ma jo then our concept to the correct displacement as a vector displacement the vector quantity yi be kumje khade sre ma jo patiently and then I jo jam shai ta khala to consider a student 5 km from a point P student chikche ta point hoy re position P ne pa dorda ajo dore 5 km kagi chola dore Q ine cho ten do de at east dan ten do right towards east that ne an object the Q ne ko dore R okay R towards due north and towards north at north tadi Q ne R padu ani kilometer 6 kilometer do cha shows tara okay so tadi la du para thinking na shi concept vector the displacement go to any kaza vector displacement the vector quantity ba go to che ani nyambo la displacement the distance par la khewa khari me the object student ning tenzin ni ba cha shows okay tenzin ti thambo initial position khare P initial position P gala yarta ta dene move chir Q bad to do gala distance ka jo kawa chire 5 km ta Q la rest chiye mar ine Q di direction khagi chola pu di to Q la le du gala khagi chola to gala P ni Q to the at east lai to ta magnitude plus direction tingu to chesa ko ka ma jo ka go chue che she ho re displacement the vector imba magnitude plus an kare or the direction ido ta dene object the Q la rest in there Q ne R pa du tor R Q ne R pa du du magnitude distance cover chi ku ka jo re 6 km and Q ne R to the direction cho ha cho la tor north cho la tor okay so magnitude plus direction beta okay tama jo damo la do object in this student tensity the total kala total distance khaju res lana PQ plus QR ra QR
So that is PQ khazure 5 kilometer plus QR khazure 6 kilometer. So khazu chaso 11 kilometers. That the correct distance covered, total distance covered. Right? Okay. The next tela object the ane danda tenzin object rata tenzin object the chu lord da r ne p bad lord de. Okay, r ne p bad lord da. So chu lord r ne p bad to r ne p bad to du gala initially tenzin khoya re p gale thama di samma kor cha jala ane tenzin khole so p la ran chale sa p la ran chale du gala swa ta di 11 kilometer khacha re total distance covered. covered chaza ta thama pi tenzin thangbo desa di ran chale sa pora gyani ran chale sa di la du gala ane khare kaza tenzin di displacement khaju chire position khawa change chire lana chiya mar thangbo desa dana ranja le desa position change chiya mar so di du bala object ki position change ma china yani distance cover chu ya mar so that is 0. So displacement is equal to 0 chas. So the displacement 0 chas displacement 0 la du bala ta majo value khaje ni 0 le res la du bala displacement la di 0 le res ra ya positive le res ra positive le negative le ane distance di negative le yo mare 0 le yo mare positive value kyam le res koni likhewa so di go chue chito la majo pena thank you 200 meter la sa 200 meter athletics ka 200 meter starting point di na so ta nya ti bam chi ku candidate di there da dene go to the start go to the ko initial position ta starter dene go to na dene go round lane ta 200 meter round lane tu kala ne drone kora gyane korachi gyatha ja de rangja ter so di la tu thambo tesa di ra di initial position kora gya de distance cover chile de ler ane kyo displacement khacha so 0 khache ni object the position change here mar rangja ler so that is displacement 0 in a distance khajure 200 meter so that is distance or displacement baru che ta aso displacement the and shortest distance race la so ko position the thambo khale so ko dore la na dores ine esa the shortest distance khasa displacement shortest distance the la dore la dora de ranja this che mar done ta de ranja le ra so the into shortest ko 0 khasa meter la ko dimse this ta aso vector quantities la ra ta di indisplay ne da value indisplay ne chine du gore ya aso di coordinate de pa do madro che ne asha kya aso mass on it na object the tension the p ne q ne r draw sa jala na aso ta di diagram chile so di diagram ne aso line stenas rapida r join chinas ra ane aso khati che du re la na displacement maths typical maths on the displacement che du re la so typical maths on the displacement che la aso formula khali phuju tang gi re la na Pythagoras theorem. That is okay to maths na jana Pythagoras theorem na. Okay. So displacement dikhare la na PR. Object the position and the diagram to nisha varta geometry the displacement the final position dira ta dene the initial position ra so that is PR is equal to root PQ square plus QR square. Inde chikthene dugore ra formula tambo maths typical maths ton che varta ta next the hypotenuse theorem ton che na ra
Dinge value tesa de PQ ne distance cover to 5 km, QR ne ane distance cover chikyo de cover to 6 km. So majo hare che ore displacement. So that is PR is equal to root 5 kilometer the variable lene dwar the x emerges. Yeah, 6 kilometer the variable y lene dwar. Yeah, where number one lene dwar the. Okay. 5 square plus 6 square lene dwar. Yeah, PR is equal to x square plus and y square and lene dwar. PR is equal to root 5 kilometer the x ina x square plus len by na 6 kilometer the y tone variables on len by na y square. So that is also displacement. Maths typical tone tona and correct displacement it is a. So displacement is the shortest distance covered by the object.